Hello, Matujima, you're watching Northeast Express on HornbillTV. Lakhimpur district in Assam is facing a severe flood crisis after the Ronganadi river overflowed triggered by heavy rainfall and a sudden release of water from the Ronganadi dam by the Northeastern Electric Power Corporation Limited. The situation escalated late night when all dam gates were opened, inundating over 200 villages. Flood waters have entered homes, fields and roads, crippling daily life. The Nauboitia-Gendheli stretch of National Highway 15 is submerged, cutting off key road connectivity and hindering emergency response efforts. Thousands have been displaced, with many stranded and awaiting rescue. Boats are being deployed for evacuation, but access to flood and clean water remains limited for many. Authorities are on high alert, though rising water levels continue to pose a serious threat. Incessant torrential rains over the past 2 days led to overflow of rivers flowing across Imphal Valley districts. On Saturday morning, even as authorities and local clubs join hands to reinforce river embankments at multiple places. Imphal River, the largest river in valley districts of the state, overflowed at different parts of Imphal East district, leading to widespread inundation of residential localities and agricultural farms. Large areas of Wangke, Kurai and Hengang assembly constituencies in Imphal East district have been affected as river water entered homes. Residents struggle to enforce embankments at Brahmapur and Singkamai in Imphal West district and parts of Kurai areas in Imphal East districts, where water level of Imphal River has been flowing at dangerous level. Normal traffic too has been affected due to the widespread flood and water logging. A large adult rhinoceros from Kaziranga National Park has been spotted roaming across various sandbars and Chowpuri's river islands of Majuli, raising alarm among residents. On Wednesday, the rhino was seen wandering through Bokura and Kokorikata area of Majuli, prompting concern among villagers, many of whom witnessed the rhino's presence early in the day. In response, forest officials have intervened to prevent the animal from straying into densely populated areas and ensure public safety. The rhino is believed to be part of a growing trend of wild animals, including elephants, tigers and deer crossing over from Kaziranga to the Chowpuris of Majuli. These riverine lands, rich in vegetation and biodiversity, offer an attractive habitat due to their abundant natural resources and relative seclusion. Actually, Majuli Island, as you all know, that Majuli Island, Majuli district is located very near to Kaziranga National Park. So often rhinos from Kaziranga National Park used to stray out to the Sapoi areas under Majuli division. So likewise, last day before yesterday, one adult rhino crossed over from Sapoi area to the mainland by crossing the embankment. So we have located the rhino, and for the past 2 days, we are carrying out our operation to drive out the rhino to Sapoi areas. And simultaneously, the people announced for safety reasons. Yes, actually, first of all, we used to confirm. We used to identify the exact location of the rhinos during the morning hours. Then we don't carry out our operation of driving out the rhinos during the daytime. As evening approaches, so after 4:30 or 5 p.m., we used to carry out the driving out operation. And before carrying out the operation, we used to inform the local public by through public addressing system like miking and all. And so, what is your view on many times there wild elephants, tigers, bears are coming to Majuli from Kaziranga? Actually, the habitat of Majuli, the Sapoi areas, particularly Sapoi areas, they are like the habitat of Kaziranga National Park only. So there is no difference in the habitat in Kaziranga National Park. There are abundant of grasses here. So elephants, they used to one of our Sapoi areas, which is situated under Zengai lands. It is like a corridor only for the elephants, and nowadays we have seen for the past 4 to 5 years around 4 to 5 rhinos used to stay in different Sapoi areas under
Majuli division for the year. So it's not a big issue. It's like a normal thing for us. So your name and designation? My name is Abhijit Dole, Range Officer, and the Range Officer of Gormo Range under Majuli division. In a meeting convened on late evening of Friday at TH Biswajit Singh residence, 23 PJP legislators decided to work concertedly for restoring peace and normalcy in the state and for the formation of a popular government, putting aside all personal ambitions. In a jointly signed statement issued post-meeting, it was stated that as elected representatives, they are united in their firm belief that a long-term solution to the crisis is both possible and necessary. Such a solution must rest on the pillars of political will, inclusive dialogue, constitutional safeguards, and impartial enforcement of law and order. It also stated that it was the collective conviction that this journey must be undertaken in close cooperation between the centre, the state, civil society, and community leaders. The meeting also stressed mechanisms for inclusive dialogue involving representatives of all communities in Manipur and supported the establishment of a neutral dialogue platform to facilitate constructive mediation between the Meitei and Kuki-Zo communities, aimed at building trust and consensus on critical issues. The meeting also considered the feasibility of formally approaching the governor and central leadership to appoint a neutral peace envoy or a panel of eminent persons, comprising voices from both within and outside Manipur. Such a body operating with the full support of the union government and state administration would play a vital role in facilitating impartial mediation and bridging the trust deficit among communities. The meeting also stressed the critical importance of inter-community, people-to-people dialogue and a grassroots level involving local governance, institutions, civil society groups, student bodies and religious organizations. This will lay the foundation for healing, mutual respect and peaceful coexistence. In regard to the prevailing law and order situation, the meeting also discussed the operational limitations of the current administrative setup and underscored the need for central paramilitary forces and state forces to act with strictness. It also reiterated the urgency of a well-monitored effort to recover looted weapons and disarm both in the hills and the valley. Lastly, the focus is on forming a popular government, putting aside personal ambitions in the larger interests of the state, its people and the vision of the PJP and its alliance partners in Manipur. An Indian border tout was arrested on Friday afternoon during a special operation conducted by the Irani police at the Kaila Shahar checkpost. The arrested individual has been identified as Tauhid Ali, a resident of Maguruli. According to officer in charge Arun Uday Das, Tauhid Ali had long been involved in illegally facilitating the entry of Bangladeshi nationals into India through border crossings. Police sources revealed that after crossing the border, Tauhid would assign these individuals various jobs, some of which may have involved illegal activities. Earlier this month, a written complaint was lodged at Irani police station accusing Tauhid of being part of a human trafficking network and actively working with a group of cross-border agents. Based on this information, Irani police kept a close watch on him and, acting on a tip-off, apprehended him at the Kaila Shahar checkpost. Initially, he was taken to the Kaila Shahar police station and later transferred to Irani police station for further interrogation. Authorities are now working to identify others involved in the racket. Police suspect the presence of a larger trafficking network behind the incident and have intensified efforts to uncover the full extent of the operation. কি কারণে স্যার গার্ড পড়েছে? গত 9/5/2025 একটা কেস ছিল ইরানি থানাতে, এই কেস নাম্বার 13/2025। তো সে ইন্ডিয়ান টাউট, বাড়ি মাগরুলি, তৌহিদ আলী, বাবার নাম আহমেদ আলী, বাড়ি মাগরুলি। সে বাংলাদেশি লুকাই না পাচার করে এবং ইন্ডিয়া যায় না বিভিন্ন জায়গা তারে কাজে লাগা। তো এই হিসাবে তার নাম আইছে যে সে বাংলাদেশ পাচার করে এবং তারা আমরা এতদিন ধরে খোঁজাখুঁজি করছি, পাইছি না এবং সিক্রেট সোর্সের মধ্যে জানতে পারি সে বাংলাদেশ পাসপোর্টে গেছে এবং তখন আমরা এই চেকপোস্টে আমাদের মতো করে আমরা মানে ফোর্সকে বলে রাখি এবং যখন আসে তাকে ডিটেন করার জন্য সেই মধ্যে আজকে চেকপোস্টে তাকে আটক করা হয়েছে এবং আমরা তাকে প্রথমে কৈলাসহর থানায় নিয়ে আসি, এখান থেকে আমরা ইরানি থানায় নিয়ে যাইতেছি। কি নাম স্যার? তৌহিদ আলী, বাবার নাম আহমেদ আলী, বাড়ি মাগরুলি, পিএস ইরানি।
In a significant verdict, the Special Judge of Bilonia District and Session Court in Tripura, Gobinda Das, sentenced 32-year-old Prasanjit Mohori to 20 years of rigorous imprisonment for the kidnapping and rape of an 11-year-old girl. The court also imposed a fine of Rs 10,000 on the convict. The heinous crime took place on September 14, 2024, in the Ramnagar area under Bilonia police station. According to the case details, the minor victim was returning home from Ramnagar school when Prasanjit, a local resident and driver by profession, lured her into his vehicle under the pretext of dropping her home. Instead, he took her to various locations before driving to an isolated rubber plantation where he raped her after threatening her. Later the night, around 11 p.m, as police and locals were searching for the girl, Prasanjit abandoned her near her home and fled. The victim's mother filed a written complaint with the Bilonia Women's Police Station demanding strict punishment for the accused. The police promptly initiated an investigation and the minor's statement was recorded in court. During the trial, the prosecution presented 18 witnesses, of which the court accepted the testimonies of 17. Based on the evidence and witness statements, Special Judge Gobinda Das found Prasanjit guilty under the Protection of Children from Sexual Offences POCSO Act, sentencing him to 20 years of rigorous imprisonment and a Rs 10,000 fine. While the victim's family expressed relief at the verdict, Prasanjit's family broke down in tears outside the courtroom. The investigation was led by Inspector Swapna Bhomik, officer in charge of Bilonia Women's Police Station, while Special Public Prosecutor Prabhat Chandra Datta represented the state in the case. সত্যজনের সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করার পর আজকে নাকি আজকে গ্রহণ করার পর মাননীয় স্পেশাল জাজ বিলোনিয়া গোবিন্দ দাস এই রায় ঘোষণা করেন। ঠিক টান ঘটনা 14/9/2024 হ্যাঁ শনিবার দুপুর অনুমান 2টার সময় ধর্মনগর সিনিয়র বেসিক এই পড়াশোনা শেষ করে নাবালিকা মেয়েটা বয়স কত? নাবালিকা মেয়ের বয়স হলো 11। হ্যাঁ তার মা একটা এজাহার করে বিলোনিয়া ওমেন পিএসে। সে যখন স্কুলের পড়া শেষ করে বাড়ি যেতেছে তখন পথের থেকে এই বিবাদী প্রসেনজিৎ মৌরি তাকে লইয়া দেয়া রাবার বাগানে নিয়ে গেছে। রাবার বাগানে নিয়ে গিয়া পর্বত দর্শন করে মেয়েটা পরবর্তীকালে মেয়েটা ছেড়া দিয়ে রাবার বাগান থেকে মেয়েটা আইয়া সমস্ত ঘটনা মেয়ের মার কাছে কয়, মার কাছে বলে এবং মা বিলোনিয়া ওমেন পিএসে লিখিতভাবে অভিযোগটা দায়ের করে। কতজনের সাক্ষ্য হয়েছে? সাক্ষ্য নিচে হলো প্রভাত দত্ত, স্পেশাল পিপি বিলোনিয়া মাননীয় স্পেশাল জাজ কোর্ট, অদ্য মাননীয় স্পেশাল জাজ শ্রী গোবিন্দ দাস এই রায় ঘোষণা করেন। রায় দেন বিবাদী প্রসেনজিৎ মৌরিকে 137 ধারায় 2 বছর কারাদণ্ড এবং 2,000 টাকা জরিমানা, 6 পক্সো অ্যাক্টে 20,000 টাকা 20 বছরের জেল এবং 10,000 টাকা জরিমানা ঘোষণা করেন। ঘটনাটা কি ছিল? Charles Margner, the MLA of Guwahati, today successfully distributed roofing sheets to 575 households from various villages within the Guwahati constituency. The distribution event took place at Nongri village in Riboi district. Explaining the distribution to economically weaker households, Charles Margner stated that materials were distributed in sets of 3 sheets per household. In a bundle, there are 9 roofing sheets, meaning each household receives a total of 27 sheets, sufficient for roofing or fencing their homes. The roofing sheets distributed to the residents of Guwahati constituency were a part of a scheme for the year 2023 to 2024, which the MLA had facilitated for the benefit of people across different villages in the constituency. Furthermore, he added that more distributions will follow in other areas and the support will be extended to those who are truly in need. Gisnong, punya benda, dilihat Gisnong,
artili ke Bangwai kata ga madan umurlong magandong jeri kebangan sale masakai ke kesini marba la suban yang ni galis snong du sispasan kautam leader committee jadi wansakna ke kini kecing aju skim araja committee dong yalam yalaka ke kumba harang madan spa new pusat di longying ketin ke ba raput kawai ejudro raput ke raput kemudian sebagai badiba bisa lingdo lai pan harang madan sebagai badiba bisa lingdo idana nezam. One person drowned in Jirania, West Tripura district as heavy rain slashed Tripura for the past 2 days, prompting the evacuation of 207 people from 57 families to relief camps in West Tripura and Guwahati districts. The Indian Meteorological Department has issued a red warning for North Tripura and Unakoti and orange warnings for the rest of the state. The weather system now over Bangladesh is expected to weaken but may still bring extremely heavy rainfall and gusty winds. Tripura's Chief Minister held an emergency review meeting with top officials to assess the situation. Infrastructural damage has been widespread with 106 house damage, 33 severely and 73 partially. Roads were blocked in several areas due to fallen trees and electric poles but have been cleared with the help of STRF, TSR, forest officials and volunteers. River levels are under constant watch, with the Howrah River in Agartala slightly exceeding its danger mark at 10.01 meters but remaining stable. The highest rainfall was recorded in Mohanpok 204.8 millimeter, followed by Jirani 158.5 millimeter and Agartala 121.6 millimeter. Authorities have urged citizens to stay indoors and avoid flood-prone areas as relief and rescue efforts continue. पहले मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा क्योंकि बहुत ही शॉर्ट नोटिस में मैंने बुलाया और आप सब लोग यहाँ आज उपस्थित हो गए हैं। आज मैं जो वेदर सिचुएशन है उसी के बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले ये बताऊँगा कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अभी थोड़ी देर पहले करीब 2 घंटे पहले इन्होंने सिचुएशन रिव्यू की, जिसमें मैं उपस्थित है, यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी उपस्थित थे, चीफ सेक्रेटरी उपस्थित थे। उसके अलावा भी वो रेगुलर टाइम पे हमसे ब्रीफ लेते रहते हैं, बात करते रहते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो हमने उनको ब्रीफ किया है और उन्हीं ने हमें एडवाइस किया कि क्यों ना हम जो है पब्लिक के साथ ट्रांसपेरेंसी रखें और पब्लिक को भी बताएं कि इस समय क्या सिचुएशन है और क्या क्या स्टेप स्टेट गवर्नमेंट ने लिया है। इसीलिए मैं आज यहाँ आपके सामने बैठा हूँ। मैं बताना चाहूँगा कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी जो 1 बजे रिपोर्ट आई थी, जो वहाँ पर लेटेस्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, उसके हिसाब से जो ये डिप्रेशन था एक्चुअली, जिसकी वजह से बहुत सारी रेंस हो रही हैं, वो जो है अभी जो बांग्लादेश में है और बांग्लादेश में ढाका से करीब 110 किलोमीटर उसके जो है नॉर्थ वेस्ट में अभी भी स्थित है और धीरे धीरे वो मूव करेगा नॉर्थ ईस्ट की तरफ और लगभग 12 घंटे में हमें आशा है आईएमडी की रिपोर्ट की आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार कि धीरे धीरे और कम होता जाएगा और कमजोर हो जाएगा। इसकी इन्फ्लुएंस की वजह से जो डीप डिप्रेशन है, इसकी वजह से बहुत हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल बहुत सारी जगह होनी है और साथ में कुछ जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल भी हो सकती है, यानी कि एक्सट्रीमली बहुत भारी वर्षा होने की भी संभावना है। इसके अलावा जो स्क्वेल इवेंट से जो हवा चलती है 40 से 50 किलोमीटर पर आवर की कुछ जगह हो सकती है, वरना 30 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर रहेंगी। और आपको बताया होगा कि आज भी जो है हमारे 6 डिस्ट्रिक्ट में ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन जो आईएमडी ने अभी भी 2 डिस्ट्रिक्ट में रेड अलर्ट जारी किया, जो नॉर्थ त्रिपुरा उनाकोटी में, कि वहाँ पर रेड अलर्ट है। दैट मीन्स वहाँ पर वेरी हेवी रेन हो सकती है, एक्सट्रीमली हेवी रेन हो सकती है। बाकी सब जगह में ऑरेंज अलर्ट है। और जो सिचुएशन जो मेरे ख्याल से जो वर्स्ट सिचुएशन थी वो ऑलरेडी ओवर हो गई है और धीरे धीरे रात में और कल दोपहर तक में सिचुएशन काफ़ी अच्छी होने की संभावना है। आपको बताना चाहूँगा कि 28 तारीख को हमको जब ये रिपोर्ट मिला था कि जो ये वेदर सिचुएशन डेवलप हो रहा था, तो उसके बाद इमीडिएटली हमने एक्शन लिया और जितने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर्स है और जितने हमारे रेलिवेंट जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं उनको हमने कैश मैसेज भेजा और इनको इन्फॉर्म किया। उस रिपोर्ट के हिसाब से 28 मई को ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ था, 29 मई को रेड अलर्ट था और 30 मई जो आज है वहाँ पर जो ऑरेंज अलर्ट था। आज जैसे मैंने बताया 2 डिस्ट्रिक्ट में अभी रेड अलर्ट है, बट खतरे की कोई बात नहीं है। और उसके अलावा जो है हमने डीएम के साथ मैंने डायरेक्टली बात किया और उनको प्रिपेयर्डनेस के लिए बताया, उनको हमने मैसेज भी दिया, सारे डिपार्टमेंट रेडी हो गए हैं। और इसके अलावा हमने एक प्रेस रिलीज भी किया था जो आपको मिला होगा 28 मई को,
जिससे कि पब्लिक तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। जैसे प्रिपेयर्डनेस के बेसिस पे जैसे ये सूचना मिली उसके बाद सारे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे NDRF है वरना हमारे पास SDRF और TSR है, वहाँ पर तुरंत हमने उनकी टीम्स को स्टैंड बाई पे रखा कि कहीं भी जरूरत पड़े तो उनको एक्ट किया जाएगा, डिप्लॉय किया जाएगा। और साथ में हमने जो ट्रेन वॉलंटियर्स हैं जैसे NCC कैडेट्स हैं उन सबको भी एक्टिवेट कर दिया है, इवन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को एक्टिवेट किया। Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma on Friday addressed the pressing issue of water logging in Guwahati, attributing it to multiple contribution factors, including regional water flow and hill cutting. Speaking at a press conference held at Lok Sewa Bhavan, Sarma said water is coming from multiple directions and this issue needs urgent attention. He mentioned that on June 2nd, he will take up the matter with the Chief Minister of Meghalaya. He said while he cannot definitely say that water from Meghalaya is flowing into Guwahati in some areas, hill cutting appears to be contributing to the problem. The Chief Minister also revealed that the Supreme Court has issued notices to both Assam and Meghalaya governments over this issue. Discussions have already been held between the two governments regarding hill cutting, he said. Highlighting the gravity of the situation, Sarma added, the current situation is very serious, with continuous cloud formations originating from Bangladesh and the Bay of Bengal. Even without hill cutting, water will continue to flow due to prevailing weather patterns. He clarified that he was not directly blaming any state, but reiterated that hill cutting in certain areas of Meghalaya is partly responsible for the current flooding in Guwahati. Gradually orange, তাৰপিছত গ্ৰীণ, অৰ্থাৎ এই গোটেই অহাকালিও আজিৰ দৰে অৱস্থা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আমাৰ অসমত প্ৰায় 9 লাখ লোকৰ বিজুলী আমি কাটি থবলগীয়া হৈছে যাতে কোনো ধৰণৰ এক্সিডেণ্ট নহয়। গুৱাহাটীত 100টা ট্ৰান্সফৰ্মাৰ আমি বন্ধ কৰি থবলগীয়া হৈছে। গতিকে গোটেইখিনি চালে মই ভাবো যে পৰিৱেশটো আজি আৰু কালি জটিল হৈ থাকিব। দুটা বিশেষ আমি কাম কৰিব খুজিছো। অহাকালি দিনটো আমি আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীসকলক আমি স্পেচিয়েল কেজুৱেল লিভ দিছো। যিসকলৰ কোৱাৰ্টাৰৰ লগতে অফিচ তেওঁলোকে অফিচ কৰিব, কিন্তু যিসকলে দূৰৰ পৰা আহিব লাগে তেওঁলোকে অফিচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। কিন্তু যিসকলৰ কোৱাৰ্টাৰ আৰু অফিচ একে তেওঁলোকে ডেফিনেটলি অফিচ কৰিব আৰু যি দূৰৰ পৰা আহিব লাগে তেওঁলোকে অফিচ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। শনিবাৰে প্ৰাইভেট স্কুল নাথাকে, কিন্তু গুৱাহাটী বিশেষকৈ কামৰূপ আৰু কামৰূপ মেট্ৰ আমি স্কুলখিনিও অহাকালি দিনটোৰ কাৰণে বন্ধ ৰাখিব কৈছো। গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলখিনি, প্ৰাইভেট স্কুলখিনি এজ ইউজুৱেল বন্ধ হৈ থাকে। বাকি আমাৰ যিসকলে প্ৰাইভেট প্ৰতিষ্ঠান আদিত কাম কৰে তেওঁলোককো মই তেওঁলোকৰ স্বত্বাধিকাৰীসকলকো অনুৰোধ কৰিম যে যদি কৰবাত দুজনৰ জেগাত এজন মানুহে দি দোকানখন চলাব পৰা যায়, দূৰৰ পৰা অহাজনক অহাকালি দিনটো আমি ছুটি দিলে বেয়া নহয়, কিন্তু আমি চৰকাৰৰ পৰা সেইটো অৰ্ডাৰ কৰিব খোজা নাই, তেওঁলোকে নিজে ব্যৱস্থা ল'লে ভাল হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আমি গোটেই পৰিৱেশটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি থাকিম, য'ত যেনেকুৱা প্ৰয়োজন হয় আমি ৰাইজক সষ্টম কৰি দিয়া আৰু ৰাইজক যি ধৰণে সকাহ দিব লাগে তাৰ বাবে আমি চেষ্টা কৰিম। কিন্তু বাংলাদেশৰ পৰা বেসিক্যালি বংগোপসাগৰৰ পৰা যিটো ক্লাউডৰ প্ৰেছাৰ আহি আছে, সেই প্ৰেছাৰটো আজিতো থাকিবই, অহাকালিও কন্টিনিউ হ'ব। কালি যদি কিবা ৰিভাইজ প্ৰেডিকশ্যন কৰে আমি ডেফিনেটলি আপোনালোকক অৱগত কৰিম যদি আপোনালোকৰ কি। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.